criminal, cooperative, and revenue sides with proficiency, has conducted proceedings before the Commission of Inquiry. Sir has conducted the proceedings before arbitrators. He has written a book on the Vedic jurisprudence, has written books on the various laws for students and lawyers, legal history, law of torts, Bombay tenancy and agricultural arms, etc. Co-editor of 36 volumes of Maharashtra Local Acts, has written collections of poems, etc. Has participated in the very large number of conferences at national and international level, and has submitted the papers at such conferences. Some of papers are ancient jurisprudence, peace and violence, human rights, intellectual property, environment and law, judicial reforms, planning of education. Large number of articles on the various topics have been published in the newspapers and periodicals in the English and Marathi. Has given interviews, appearance on the television and radio. I am very thankful to all as I get opportunity and honor to introduce Mr. V.E. Awar sir. I request Honorable Bhaskara Awar sir to address all the participants. Thank you very much. Thank you. Thanks, Hemant. Now I request Advocate Awar sir to start with our today's topic. नमस्ते. वेलकम ऑल. प्रथम आपल्या सर्व कमिटीचं अभिनंदन की सर्वच कामं बंद असताना आपण सर्वांनी आपल्या बारच्या वतीनं ही सिरीज सुरू केली आणि वायाला जाणारे दिवस उपयोगात आणले, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं अभिनंदन. आणि आता आपण आपल्या आजच्या विषयाकडे वळू. आपला आजचा विषय आहे लॉ ऑफ प्लीडिंग्स विथ रेफरन्स टू सीपीसी. विथ रेफरन्स टू सीपीसी म्हणण्याचं कारण असं आहे की ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग अँड कन्व्हेन्सिंग हा लॉ मधला किंवा ज्युरिस्प्रुडन्स मधला एक वेगळा सब्जेक्ट आहे. मग आता तुम्ही मोगाचं एवढं मोठं पुस्तक बघितलं असेल, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग अँड कन्व्हेन्सर्स. मग याच्यामध्ये ड्राफ्टिंग ऑफ कन्व्हेन्सर्स हा एक पार्ट आहे. कन्व्हेन्सर्स आर दोज डॉक्युमेंट्स बाय विच titles are conveyed, past, sale deeds, etc. While pleadings are those draftings which are submitted in the courts. Now, normally speaking, right from writing notices or acknowledgements, receipts, whatever document of legal type we are drafting, we normally call it a pleading. While under CPC, that is not so, to be understood properly. Under CPC, the rules are, Order 6, Rule 1 says that pleadings means plaint and written statement. Now, plaint is the document which is submitted by the person who initiates a civil suit. That is to say, plaintiff. So, when plaintiff initiates an action, that is by means of submission of a plaint, and to this plaint, when reply is given to the other side, that reply is known as written statement, what we lawyers for short call it as WS. So, plaint as well as WS are the pleadings according to us under CPC. Now, the plaint, what a plaint should contain, that is section 26 of CPC. It tells you how and what the plaint should be. Or for our discussion purpose, and particularly for the young lawyers, we will divide it this way, that plaint has title. Then plaint has second part, cause of action, cause and description. Third part is the parties, and fourth part is the relief claimed. These four parts are called the title part of a plaint. Now, with the title part of the plaint, that is one part. Second part would be body of the plaint, and third part is the concluding section, concluding paragraphs. So the first part we take title part of a plaint.
title part of a plaint, first thing to be seen is in the title part. And what I am talking about, just to give an example, we normally say in the Court of Civil Judge Senior Division at Sholapur, civil suit number so and so, ABC plaintiff versus XYZ defendant, suit for partition. This portion is called title part. Now, in drafting this title part, first part is forum. How you decided in the Court of Civil Judge Senior Division Sholapur? This is called forum, the authority or the court before which the pleading is presented. Section 9 of CPC, it gives you a rule that civil court is having jurisdiction in all matters of civil natures unless specifically barred. Now this section 9, it incorporates the rule of jurisprudence, that is UB jus, EB remedium. Where there is a right, remedy must be there. Or in torts, you must have studied in cases like HB versus White, that if a voter was denied to vote and ultimately it was found that the person in whose favor he was going to vote was elected, so there was no damnum, no damage was caused. But he was saying whether he is elected or not, that is his question. Another thing, whether I exercise my right to vote or not is important. And if my right is violated, remedy must be there. And basing on such type of principles, the rule that was formulated in jurisprudence is UB jus, EB remedium. Where there is a right, there is a remedy. So court cannot ask you that show me where the remedy is there. You will just show here is my right, you find out the remedy, or show me where the remedy is specifically barred. Unless it is barred, remedy is there. Now, this being the first rule, dependent on this first rule, the jurisdiction of civil courts is defined. Now, this jurisdiction, for our practical purposes, we will put it this way. One is vertical jurisdiction and the other is horizontal jurisdiction. Now, in this jurisdiction, which is vertical, in vertical jurisdiction, we call it pecuniary jurisdiction. That is to say, as section 6 of CPC says, that each court has certain limits, valuation limit of its jurisdiction. So civil judge junior division, certain suits of certain value are cognizable by that court. Senior division, certain value defined for them. This is one side of jurisdiction. This I call, for remembering it, that this is vertical. While second part we call is the horizontal jurisdiction, that is territory-wise jurisdiction. That is to say, the place of swing. At what place I can file my suit. Sections 15 to 20 of CPC tell you the various rules. Before we go to those rules, let us say what basic rules or ideas in jurisprudence are. That there must be a lex situs. That is situs rule. Situs is the place. The law of the place or court of the place where the property is situated. That is one. Lex actus. That the court of the place where the act was done. Lex delicti. The court of the place where the wrong was done. Lex contractus. The place where the contract was entered into. It may be lex solutionis, that is the place where the performance was due, or it may be lex contractus, that is parties sometimes are allowed to decide in which court they shall put the litigation, or there may be lex celebrationis. Now, suppose that it is a case of marriage, etc., adoption. At what place celebration did take place? This is also to be stated. There is jurisdiction. Now let's see each one of these. That lex situs rule. That is the place where the property is situated. This rule applies in case of immovable properties. So any suit regarding immovable property must be filed
in the court within whose jurisdiction the property is situated. Now, immovable property will include, once you file the suit, even if you want to claim mean profits, that the person is a wrongful possession of my property for last 5 years, he has taken the income that I want to claim. Then he has caused some damage to the property, damages I am claiming. All these things in one suit in that court where the property is situated. Now it may happen that property is situated within the jurisdiction of more courts than one. Say a continuous piece of land, some part lies in this taluka, some part lies in that taluka. In such a case, the rule is that any court within whose local limits of jurisdiction part of the property is situated, that court has jurisdiction. While another thing is, suppose that there are many properties, more than one, and these properties are situated within the jurisdiction of different courts in different districts or different states also. Some property in Bombay, some property at Solapur, some property at Kolhapur, some property in Delhi. And for this immovable property, suit is to be filed. All these suits, if in many jurisdictions property is there, suit can be filed in any court wherein the property is any property is situated. Now, when such type of suits are filed, that concerning immovable property, these may be suits for partition. These may be suits for recovery of possession. These may be suits for declarations, suits for specific performance, suits for permanent injunctions, suits for recovery of the damages to the property, suits for recovery of mean profits. All these will lie within that court within whose jurisdiction the property is situated. While the next rule is lex actus, that is where the act was done. Suppose that A enters into a contract with B. Contract was entered into in Solapur. Solapur court will have jurisdiction. That act was done there. Or third rule, lex delicti. That is to say, if delicti is a wrong, if some wrong has been done by a person and you are claiming damages for that wrong, then the place where the wrong was done, you can file the suit, or the place where the defendant resides, there also you can file the suit. Both are allowed, that is your choice. Or there may be the lex actus or contractus. Sometimes parties to a contract, at the time of entering into contract, they say that if there is dispute in future out of this contract, big companies normally they do it that way, then suit will lie in Bombay. So maybe that the factory is in Solapur, the contract is entered into in Pune, but their head offices are in Bombay. They have by contract chosen the forum, suit can lie there. That is possible. Or lex solutionis, where purpose was due. Suppose that contract is there, and by that contract, A has undertaken to deliver the goods to B at Latur. Now, the place where the performance is to be done is Latur, solutionis. The suit may be filed at that place also, or at the place where contract was entered into, or at the place where normally the defendant resides. Any of the forum is good for that. The celebration is that there are some relations or status questions where some religious celebrations are required to be undergone. Say marriage, adoption. In such cases, when these celebrations have taken place at a particular place, at that place jurisdiction is. Now, when we have seen this and we find that jurisdiction, the vertical, the horizontal is seen, and then it is found that many courts are having jurisdiction, more than one. What is to be done? Simple rule to be remembered is that when many, rule is any. Your choice, in any court you can file the suit. However, a competent court of lowest grade shall have the jurisdiction. That is to say, if in my case, Supreme Court has jurisdiction, High Court has jurisdiction, District Court has jurisdiction, the Taluka Court also has jurisdiction.
Senior division has jurisdiction, junior division has jurisdiction. In which court I shall go? And if I say, no, I am a big businessman, how I will go in the lower court? I will directly go in the Supreme Court. No. Competent court of lowest grade is the court where your cause shall start. That is your forum. Now, once you find out the forum, second question is cause and description. So, first line we answered just now, that in the court of civil judge, junior division or senior division at Sholak, that was forum. Second, civil suit number so and so of 2020. This is description of the cause. It may be special civil suit number so and so of the year 2020. That is the second detail. And third detail is parties. Normally, the person who initiates the suit or proceeding, his description and name is to be given first, and his character is to be given. That ABC plaintiff, then versus XYZ defendant against whom the pleading or action is initiated. Now, how plaintiffs are to be described? CPC says that in such cases, give full description of each person. That is to say, normally, the name of the person, identity, age of the person, occupation of the person, and detailed address on which summons or notices can be served on such person, that is to be given, and what character he is filling in this suit, whether he is plaintiff. The proposition does not end here. Second problem arises that if there is some person who is incompetent legally, say that a minor, and his property is being damaged, and on his behalf suit is going to be filed. Now, in such cases, the guardian would be acting for minor. So description will be ABC, minor, age 15 years, occupation, residence, whatsoever, acting through his legal guardian, so and so. If there is no guardian and district court has appointed a guardian for him, the authority, that guardian as appointed by the district court by order so and so, acting through so and so. Or if a plaintiff, because the plaintiff is busy in other works, has appointed an agent, say a power of attorney holder, then ABC acting through XYZ, the holder of the power of attorney under so and so power, and then his details are also given. That way description is to be given. This is all right in case of natural persons. But suppose that persons are legal persons or statutory persons, say a company, then it has to be this way, that ABC, a company registered under Indian Companies Act, if it is a private company, as a private company, if it is a public company, and then such legal person cannot act by itself, it has to act through some authorized person. So in case of such company, the authorized person would be that they have passed a resolution, and that resolution, it says that to take the action against so and so, we hereby resolve that Mr. XYZ, who is manager or whatsoever of their company, is authorized to take necessary steps, and then through him acting through so and so, he will write. Likewise, legal persons, there can be cooperative societies or housing cooperative societies nowadays, which litigation is much more, or there can be public trusts. All these legal persons, even partnerships, even if they are registered, not registered, they have to act through somebody. That is to be stated. And once this is there, these are our plaintiffs. In the beginning only, let us clarify one thing, that nowadays we find that because in civil courts, there is so much rush of the proceedings. Though under section 9, all the jurisdiction is vested in the civil courts, we have started transferring jurisdiction from civil courts to what we call tribunals. However, when we are considering CPC, always remember,
suppose that Tenancy Act, Bombay Tenancy, Maharashtra Tenancy Act regarding agricultural lands, it also, whenever any summons is to be served or any proceedings are to be conducted, it says that so far applicable CPC shall apply. So under other laws also, even if it is a family court, CPC shall apply. And therefore we are considering CPC as the basic thing for pleadings. The question that we answered was that who can be the plaintiffs we had seen. The next question is that how many persons can be plaintiffs or how many persons can be defendants. Here, in olden days, there was a rule as it was laid down in Old English case Aldridge versus Barrows, that where there was a cause of action that are arisen for injury to the person as well as damage to the property. Take for instance a case that a neighbor pelts a big stone into the house wherein plaintiff is residing. This house is a rented house. The window pane is broken and that stone then hits on the head of the plaintiff. So plaintiff has got injury to the person and the owner of the house has got damage to the property. Now these two causes of action are different. Whether these two causes of action can be clubbed together. In Old England, they said per cause of action, one suit. And in Aldridge versus Barrows, the court, when disallowing the clubbing of two persons together, it said it had given by way of a obiter dicta an example. If tomorrow there was a railway accident and 1,000 people were injured, should they file one suit? And court had then answered no. However, then thinking began that if really there is a railway accident where 1,000 persons are injured, should they file separate suits, 1,000 suits, and in each of these suits, the same railway, the same accident, the negligence of some persons or whatsoever, the same driver, the evidence, witnesses, everything is same. 1,000 times the court will have to waste its time in going through the same thing. What is the point in that? Why waste of time? And therefore rule was changed. And today our rule is that per transaction one suit. That all those persons to whom the cause of action arises out of a common transaction can file one suit coming together. Or this is called joinder of plaintiffs. So in the earlier case, I said that stone hitting plaintiff's head personally and the landlord's window pane is broken, loss of property, both these causes of action can be clubbed together, as well as both these persons can come together and can file one suit. Likewise, suppose a negligent driver on the road, he hits a man and then goes and damages a house of another man. Transaction is one. Evidence is the same. In such a case, these causes of action can club together, plaintiffs can come together and can file one suit. This is possible. This is called joinder of parties and joinder of causes. Likewise, suppose a plaintiff, आपल्याकडे म्हणतात बघा की शहाण्यानं कोर्टाची पायरी चढू नये. असा एक शहाणा मनुष्य आहे की आतापर्यंत पुष्कळाने त्याला त्रास दिलाय, पुष्कळ गोष्टी घडल्यात त्याच्या विरुद्ध, पण नको जायला कोर्टात जाऊन काय 5, 10, 15, 20 वर्ष किती जातील माहित नाही, तो आपला निग्लेक्ट करत होता. आणि आज त्याच्या विरुद्ध कोणीतरी एक मोठी गोष्ट केली. मग त्याने एक यादीच लिहून काढली की अमुक साली माझ्या विरुद्ध अमुक याने असं केलं होतं, अमुक साली असं अमुक केलेलं होतं, अशी सगळी यादी काढून मग त्याने एक सूट लावला. Whether this is possible. Transaction wise one suit. If there are more transactions than one, you cannot club those causes of actions or those transactions together. If you club those, it is called a multifarious suit. That is a suit wherein different suits should have been there. You are trying to club together. Such type of plaint is badly drafted. Next proposition would be that who can be the defendants that plaintiffs we had seen. Now in case of defendant also,
you will have to state the name of the defendant, age, occupation, residence, etc. And if he is a minor, major, in the similar ways, the legal representative is to be seen to be put there. But what persons can be clubbed together? The rule again is the same, that all those persons against whom the cause of action has arisen out of the same transaction can be clubbed together. That is to say, a morcha is there. And in that morcha, one person has pelted a stone on your house, other person has hit you with a stick, third person has abused you. They are all together one transaction. Against each of them, there is a different cause of action. Their different actions are there, but all these can be clubbed together and they can be the co-defendants. This is joinder of defendants. So considering this joinder of defendants and joinder of parties, the suits can be filed once this particular detail about the parties is there. Next part in title. So first we are seeing title. We are seeing forum in the court which we have selected. Then there was the jurisdiction, vertical, horizontal. Then there were the parties, and last detail is relief claimed. Here, this is technical but essential. Normally, what we do, की सोलापूर येथील सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन यांच्या कोर्टात दिवाणी मुकदमा नंबर किंवा स्पेशल दिवाणी मुकदमा नंबर सो अँड सो ABC वादी विरुद्ध XYZ प्रतिवादी दावा निरंतर ताकीतीसाठी, दावा वाटपासाठी, दावा स्पेसिफिक परफॉर्मन्ससाठी, खरेदी खत करून घेण्यासाठी, हे जे आहे ना, हे डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉज आहे, हे सुद्धा दिलं पाहिजे. एवढं दिलं की टायटल पार्ट पूर्ण झाला. हा टायटल पार्ट झाला की प्लीडिंग मधला दुसरा पार्ट जो येतो, तो दुसरा पार्ट येतो बॉडी ऑफ द प्लेंट. आता बॉडी ऑफ द प्लेंट मध्ये काही टेक्निकल डिटेल्स आहेत बघा, किंवा आपण असं म्हणू की फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट. कधी कधी जज देखील चांगला कॉम्पिटंट असेल तर तुमचा फक्त प्लीडिंग बघितल्याबरोबर तुमच्या विषयीचं मत तो फॉर्म करू शकतो. प्लीडिंग मध्ये काही जर बेसिक चुका केल्या तर तो असं समजेल, अरे हे वकील एवढे तयार नाहीत, वादीचा प्रश्न येत नाही किंवा प्रतिवादीचा प्रश्न येत नाही. हे प्लीडिंग जे आहे याच्यामध्ये पहिली लाईन नेहमी हीच आली पाहिजे, द पार्टी हु इज सबमिटिंग अँड व्हॉट इज द प्लीडिंग. किंवा आपण पहिली लाईन घेतो बघा की प्रस्तुत वादी प्रस्तुतचा दावा दाखल करतात की, और द प्रेझेंट प्लेंटिफ hereby submits this plaint praying to state as follows. This sentence that is important, that is opening of the pleading. Then there is pleading is to be divided into various paragraphs. These paragraphs, as per order 6 and rule 2, these are to be consecutively numbered. म्हणजे आता समजा तुमच्याकडे ओनरशिप हाऊसिंग मध्ये पहिल्या मजल्यावरती 101, 102 हे संपले की दुसऱ्या मजल्यावर 201, 202 असा चॉईस घ्यायचा नाही. आपण फार फॉरवर्ड झालो असं म्हणायचं नाही. द पॅराग्राफ्स मस्ट बी नंबर्ड consecutively starting with 1. So 1, 2, 3, 4, 5 without leaving any gap, paragraphs are to be numbered. Another also important detail is there, which is not that way strictly fulfilled by anybody nowadays. That detail is that each paragraph should be one sentence paragraph. That is to say, जेव्हा आपण प्लीडिंग करतो, प्लेंट लिहितो किंवा WS लिहितो, तेव्हा एक पॅराग्राफ हा एक वाक्य असला पाहिजे. त्याच्यात तुम्ही कॉमा वापरा, सेमिकोलन वापरा, पण फुल स्टॉप पुढे वापरायचा नाही. कारण मग दोन वाक्य एकमेकांच्या विरुद्ध जर गेली तर त्यांचा अर्थ कसा लावायचा हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पण आजकाल आपण बघतो की जेवढा दाव्याचा सब्जेक्ट मॅटर मोठं, तेवढं दाव्याची लांबी जास्त असते. काही काही दावे आजकाल मी बघतो 20 आणि 30 पेजेसचे सुद्धा असतात, 40-50 पेजेसचे असतात. सुप्रीम कोर्टात 60-60 पेजेस पर्यंत जातात पिटिशन्स. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला थोडक्यात लिहिता येत नाही, तेव्हा तेव्हा तुम्हाला चांगलं प्लीडिंग करता येत नाही, हा त्याचा अर्थ असतो. आणि म्हणून शक्यतोवर सिंगल सेंटेन्स पॅराग्राफ पाहिजे. नाव these paragraphs, when you are writing, there are some technicalities of these paragraphs. In these technicalities, one of the thing is
that when the suit is concerning immovable properties, then some details must be given, and those will be as initial stages. Suppose that if it is a suit for partition, suit for injunction, suit for specific performance, so it is concerning property, immovable property, then your first paragraph will be description of property. And in giving description of property, the requirements are that property should be described in such a way that from description it can be identified even by the court officers. Therefore, if it is agricultural land, then agriculture record of right number, maybe survey number, maybe gut number, maybe port hissas, what we call, that will be there. Area, assessment, and boundaries. चतुष्सीमा ज्याला आपण म्हणतो की नाही, इथे नॉर्मली बघा हा एक दुर्लक्षित भाग आहे. चतुष्सीमा लिहिताना असे एक प्रॅक्टिस मी बघितली की ईस्ट वेस्ट साऊथ नॉर्थ, म्हणजे एक आडवी रेघ मारायची, एक उभी रेघ मारायची, फुली तयार झाली. असं चालत नाही. टेक्निकली मी मगाशी जसं म्हटलं की तुम्ही एक जरी टेक्निकल डिटेल चुकला तरी वकील एवढा परिपक्व नाही, हे जजच्या लक्षात कधी कधी येऊ शकतं, जज तेवढा परिपक्व असेल तर. आणि म्हणून मग रूल खरा असा आहे की स्टार्ट विथ ईस्ट अँड गो क्लॉकवाईज. सो ईस्ट, साऊथ, वेस्ट, नॉर्थ, this way description must be given, boundaries must be given, while this rule may be deviated from in case of urban properties. That is to say, in cities the properties are situated next to roads, and therefore in such cases city survey numbers, plot numbers, subplot numbers, this shall be given. And even if you start description from the road, then even if it is east, west, south, north, whatsoever, that so and so road on east or south or north, and then go again clockwise therefrom. This way the boundaries shall be given. It is regarding immovable properties. Then if the suit is concerning family, and the family may be partitions, maybe some disputes, maybe questions of adoption, maybe co-pastory matters, in all such cases the pedigree is to be given, PEDGRE, किंवा वंशवेल ज्याला तुम्ही म्हणता. पुष्कळदा आपण त्याचा डायग्राम सुद्धा काढतो, पण डायग्राम काढला पाहिजे अशी गरज नाही. All that is required is you shall give the total relationship of the parties with each other if it is a family suit, and in total relationship you will start from a common ancestor. या सगळ्यांचा कॉमन एन्सेस्टर जो असेल तिथे गेलं पाहिजे, and therefrom how the various branches have come down and what character they are filling. So असं तुम्ही लिहित आला की जो कोणी प्लेंटिफ आहे त्याच्या नावाच्या खाली तिथं प्लेंटिफ लिहा, जो कोणी डिफेंडंट आहे त्याच्या नावाच्या खाली डिफेंडंट लिहा. असं हे लिहिलं मग डायग्राम काढला पाहिजे अशी गरज नाही. पण याच्या ऍडिशन मध्ये डायग्राम काढला तर आनंदाची गोष्ट आहे, पण फक्त डायग्राम काढला तर पुरेसा नाही. यू मस्ट हॅव एक्सप्लेन्ड द टोटल थिंग. याच्यानंतर पुढचा जो डिटेल नॉर्मली असतो ह्या क्लॉजेस मध्ये की जेव्हा जेव्हा अशी काही रिलेशनशिप तयार केलेली असते कॉन्ट्रॅक्टनं, समजा एखादा मनुष्य टेनंट आहे आणि लीज आहे किंवा हाऊस लीज आहे, तर मग द डिफेंडंट इज अ लँडलॉर्ड, प्लेंटिफ इज अ टेनंट, ही इज अ मंथली टेनंट, मंथली रेंट इज सो मच, हे डिस्क्रिप्शन दिलं पाहिजे प्रॉपर्टीचं डिस्क्रिप्शन बरोबर. किंवा एखाद्याला तुम्ही एजंट केलाय आणि तो कमिशनसाठी काम करतोय, मग तो कधीपासून कसं करतोय, टर्म्स अँड कंडिशन काय आहेत. किंवा एखादा मनुष्य एम्प्लॉय केलेला आहे आणि त्याच्या एम्प्लॉयमेंटचा पगार वगैरे दिला नाही म्हणून त्याने दावा लावलाय, देन ही विल स्टेट अंडर व्हॉट प्रोव्हिजन्स, फ्रॉम व्हॉट डेट ही वॉज अपॉइंटेड, व्हॉट वॉज हिज सॅलरी फिक्स्ड either monthly or yearly whatsoever, and how he has been paid and how he is not paid. That will have to be given. Next detail in the initial paragraphs. Whenever there is a suit for recovery of a money claim may be contractual or money claim for damages also. Suppose that a contract is there and a person says
from defendant, I have to recover a sum of rupees 25 lakh. Now, once he has come to a total 25 lakh, he has to give account. It is called account clause. That original amounts of the goods sold, expenditure for delivery, A, B, C, D, E, F, each of the amount is to be stated and then total given. This is total of the claim. Without giving total of the claim, just pleading only amount, total amount is not sufficient. Or take for instance a case that a defendant has defamed a plaintiff, and therefore plaintiff says, my damages are 1 crore rupees for loss of my reputation, and this 1 crore rupees should be paid to me. Question will be, how this figure 1 crore has come? It has just come to your mind and you are stating that wishfully? It cannot be. He has to state that because of this, a contract that I was likely to get, it is lost. Because of this, there is a loss of so many rupees. Then I had to attend these things. I had to file the suit. The damages are so much. This way, each detail of the figures are to be given, and then the total is to be given. While in some cases, the clauses are that the plaintiff wants to claim certain claims either together or individually from one person or all of them. He has to state that specifically. Though transaction is one, A is liable, B is liable for this, C is liable for this, D is liable for this. प्रत्येकानं माझ्या विरुद्ध काय काय केलंय ते नीटपणानं त्यानं समजावून सांगितलं पाहिजे. तर समजा मॅरेज असेल तर मग त्याला हे दाखवायला लागेल की हाऊ दॅट मॅरेज वॉज सेटल्ड, कुठल्या ठिकाणी मॅरेज सेलिब्रेशन झालं, प्रत्येक पार्टीचं नाव काय होतं मॅरेजच्या अगोदर आणि मॅरेजच्या नंतर, हे सर्व डिटेल्स. त्याच्यानंतर कुठले कुठले रिलिजियस सेरेमनी परफॉर्म झाले कुठल्या ठिकाणी हे दिलं पाहिजे. आता आपण पहिल्या क्लॉज बद्दल बोलत होतो. समजा एखाद्या दाव्यामध्ये पहिले क्लॉजेस हे सगळेच येत आहेत, तर मग दीज विल बी द फर्स्ट क्लॉजेस. आयदर वन ऑफ देम यू कॅन टेक 1, 2, 3, 4, 5, but these must be taken as initial clauses. And once you cover the initial clauses, then next detail in a plaint happens to be the body of the plaint. Now, in the body of the plaint is to be remembered that what is body of the plaint? That is, we have seen that suit is for covering all the demands, all the relief, which is accruing to you out of a transaction. So this transaction is to be stated hereafter. The transaction is a set of facts which has happened at a particular place or particular time and which has given you right to file the suit. How this transaction should be stated? कधी कधी आपण दावे बघतो की ह्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये काय घडलं, कसं घडलं, हे इतकं डिटेल लिहिलं जातं की माझा हा भाऊ की नाही पहिल्यापासून असा भडकू आहे, नेहमी त्रास देतो, मागे असं केलं होतं, पुढे असं केलं होतं. यासाठी आपल्याकडे एक पहिल्यापासूनचे ज्याला ज्युरिस्प्रुडन्स मध्ये आम्ही गोल्डन रूल्स ऑफ प्लीडिंग असं म्हणतो. ह्या गोल्डन रूल्स ऑफ प्लीडिंग मध्ये 3 रूल्स येतात. प्लीड फॅक्ट्स, नॉट लॉ. Because law everybody knows, every person knows the law of his country, judge also knows. You need not state what law is. की माझा असं कॉन्ट्रॅक्ट होतं, त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्टच्या अमुक सेक्शन प्रमाणे असा आहे, तो सेक्शन सांगू नका, फक्त फॅक्ट सांगा. प्लीड फॅक्ट्स, नॉट एव्हिडन्स इज द सेकंड रूल. That with what evidence you propose to prove it, what is the evidence with you to prove that you need not state. Plead facts in a concise manner and only material facts. हे जे 3 रूल आहेत, ह्या 3 रूल मध्ये, गोल्डन रूल्स मध्ये, these are covered by rule 2 of order 6 of CPC, and it says that in a concise manner you should state the facts and you should state in short what exactly is to be stated. These facts again clause wise 1, 2, 3, 4, 5, those. If suppose that first clause was description of property, second clause was the pedigree, then from third clause the transaction will be narrated by you, and this transaction
once narrated, you go to the next detail of that title, that concluding clauses of the body of the plaint. जसे आपण सुरुवातीला इनिशियल क्लॉजेस काही टेक्निकल आहेत आणि ते घेतलेच पाहिजे असे म्हटलो, तसे काही क्लॉजेस कन्क्लुडिंग क्लॉजेस आहेत ते घेतलेच पाहिजे आणि ते शेवटीच आले पाहिजे. म्हणजे ट्रान्झॅक्शन स्टेट करून झालं की शेवटी हे क्लॉजेस येतात. मग ह्या क्लॉजेस मध्ये आपण नेहमी लिहितो बघा, ह्या टेक्निकल क्लॉजेस मध्ये की समटाइम्स कधी कधी एक मेडिकल निग्लिजन्स असेल तर तुम्ही असं म्हणत असता की to prove this negligence, I am hereby submitting along with the list the reports of the postmortem किंवा कोणी टेक्निकल आर्किटेक्टचे रिपोर्ट्स आहेत, व्हॅल्युअरचे रिपोर्ट आहेत, हे सगळे इव्हिडन्शियरी जर असतील तर ती इथं प्लीड करत बसायचं नाही. दे आर एनेक्शर्स. किंवा तुम्ही नेहमी दावा लावताना दाव्याबरोबर एक यादी देता बघा, आणि त्या यादीमध्ये लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स आयटम नंबर 1, 2, 3, 4. This way, technical clauses you will hear only say the plaintiff is hereby submitting the document submitted with the list at item number so and so, so and so. They should be read as part of the plaint. This is one of the technical clause. Then in technical clauses, you are also to state the accrual of the cause of action and limitation. That when cause of action arose to you, and how it is within limitation. Normally, causes of action arise out of a transaction we have seen. Now, that transaction, that date, you have to state here again that cause of action for the present suit arose when the defendant committed breach of contract. And that was on so and so date. Therefore, suit is within limitation. Now, for damages to be recovered for breach of contract, limitation is 3 years. Suppose that if you were to say that the defendant had committed a breach of contract 6 years back. However, he has acknowledged the liability on so and so date within limitation. Thereafter, he has made a part payment of the loan on so and so date within limitation. And from that part payment, today the suit is within limitation. That is to say, if you are claiming extension of time of limitation as per the provisions of Limitation Act, those are also to be stated. Then one of the technical closing clause you have to include is valuation. That suit is valued because for every suit you are to pay court fee and other charges. So valuation of the suit. Now some suits are valued pro rata, some suits are valued fixed court fee, some suits are valued at random court fee. Whatever it is, you have to give the valuation. That if it is suit is valued at the amount of claim, at the amount of say consideration, and accordingly court fee is paid thereon. Statement that payment is made is also to be made. Sometimes court fee may not be paid. You must state there. However, plaintiff does not have capacity to pay the court fee, and hence the plaintiff has filed an application for dispensing the court fee. ज्याला आपण म्हणतो की माफ करून मिळावी आणि मला नादारीत दावा लावता यावा. That is to be stated there. And the next clause is also to be that under what principle you are claiming jurisdiction. If you say that suit is pertaining to the partition of immovable property, the property is situated at village so and so, that village is lying within the jurisdiction of this honorable court, and hence honorable court has got jurisdiction. So under whatever rule you are stating that, this is to be stated when all these technical clauses are given at the end, then there is a prayer clause. Normally, nowadays I see that prayer clauses are also numbered, but the pure rules of pleading say that prayer clause should not be numbered. Therefore, the plaintiff prays आणि पुढे त्याची मागणी तो सांगतो. इथे आपण दुर्लक्ष करण्याची शक्यता असते, ते होता कामा नये. त्याचा एक रूल असा आहे, prayer clause is the virus clause. It defines
the authority and jurisdiction of the court. Suppose that you had a claim for property, immovable property. Your claim was immovable property was in wrongful possession of the defendant. He has caused damage to it, and he has also received the income, usufruct, and damages. All these you are claiming. You have pleaded in the body of the plaint. But in the prayer clause, you say the plaintiff therefore prays that he should be given possession. की वादीला ताबा देण्यात यावा प्रॉपर्टीचा. मग डॅमेजेसचं काय झालं, युसुफ्रक्टचं काय झालं हे तुम्हाला बोलता येणार नाही. व्हॉट एव्हर इज नॉट प्रेड फॉर, judge does not have jurisdiction to grant it. Jurisdiction of the court is limited here, and therefore prayer clause is to be drafted very carefully. Once this is there, then last technical detail is the concluding part of the plaint. This concluding part of the plaint is signing execution of the plaint. The plaintiff will sign the plaint. If there are more plaintiffs than one, all of them will sign the plaint. And if a lawyer is presenting the plaint, the lawyer will also countersign the plaint. Then there is a verification. खरं म्हणजे पूर्वी काय होतं की फक्त व्हेरिफिकेशन करून आम्ही लोक प्रॅक्टिस सुरू केली तेव्हा दावा लावायचो. तुमच्या अध्यक्षांना तसंच माहिती असेल. पण नंतर खूपच भानगडी व्हायला लागल्या. मग आता आपण असा एक रूल केला तर व्हेरिफिकेशन तर आहेच, प्लेंटिफ हिअर बाय स्टेट्स वगैरे, आणि परत सही. आणि याच्याबरोबरच आपण म्हणतोय की ॲफिडेव्हिट सुद्धा घाला प्लेंट्स, म्हणजे याला आणखी थोडं बांधून घेऊ. अँड प्लेंट शॅल बी सबमिटेड इन डुप्लिकेट, 2 copies, as well as many copies for the defendants as the number of defendants is. मग अशा पद्धतीनं तुम्ही एकदा प्लेंट दाखल केला की ते व्हेरिफिकेशन अफिडेव्हिट वगैरे दिलं म्हणजे सूट इज प्रॉपरली फाईल्ड. हे फाईल केल्यानंतर मग कोर्टाचं जे काम आहे ते प्रिडिंग मध्ये येत नाही. मग कोर्टामध्ये त्यांचं जे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस असतं, रजिस्ट्रारचं ऑफिस, त्याच्यामध्ये त्या दाव्याला तपासून घेतलं जातं, नंबर वगैरे दिला जातो. आणि हे झाल्यानंतर त्या ऑर्डर फाईल प्रमाणे डिफेंडंटला समन्स पाठवलं जातं. डिफेंडंट समन्स सर्व झालं. आता इथे एक डिटेल ध्यानात घ्या की ऑर्डर 5 प्रमाणे डिफेंडंटला जे समन्स जातं ना त्याच्या त्या तुम्ही दिलेल्या ऍड्रेसवर, ते समन्स कशाचं असतं? नॉर्मली इट इज टू अपियर अँड सूट इज फिक्स्ड either for framing issues or for final disposal. Such type of summons is given. हे समन्स गेल्यानंतर डिफेंडंट कोर्टात येतो. मग कोर्टात आला की आपण रूल केला की 30 दिवसाच्या आतमध्ये त्यानं त्याचं रिटर्न स्टेटमेंट द्यावं, WS द्यावं. इथेही तो परत अर्ज बिर्ज करतो आणि मग 90 दिवसापर्यंत नक्कीच लांबवतो. ते सगळं होऊन त्यानं रिटर्न स्टेटमेंट आणलं. तर इथे काय रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट आर देअर. That in return statement also, just like plaint, there will be title part that in the court of civil judge, senior division at Solapur, special civil suit number so and so, ABC plaintiff versus XYZ defendant. आणि मग खालचा जो डिटेल येईल तो the present defendant hereby submits his return statement to pray as follows. This is open, and then he will start dealing with the claims and allegations made in the plaint. The CPC says that whatever is not denied by the defendant shall be taken as admitted. Therefore, if he wants to admit something, he may admit specifically or he may not speak anything at all. But if he wants to deny, denial must be a specific denial. That is to say, therefore, normally what we do, that the defendant hereby denies the contents of paragraph number 1. Or if he wants to say that defendant number 1 hereby admits the first part of paragraph number 1, so far it gives relationship, but the second part to the effect this is not admitted, it is denied. म्हणजे प्रत्येक डिनायल, प्रत्येक क्लेमची डिनायल ही स्पेसिफिक असली पाहिजे. ती स्पेसिफिक नसेल तर त्याला एक असं डिस्क्रिप्शन आहे, इव्हॅजिव्ह डिनायल्स. म्हणजे नरोवा कुंजोरोवा नक्की काय म्हणायचं सांगायचं नाही, बघू कोर्टामध्ये आहे त्यावेळी ठरवू काय बोलायचं, हे चालत नाही. तुमचं डिनायल स्पेसिफिक पाहिजे, अदरवाईज कोर्ट असं गृहीत धरेल की तुम्ही ऍडमिशन दिलेलं आहे.
मग ह्या डिनाय एकदा क्लॉज वाईज आणि काय करतो की साधारणपणे प्रत्येक क्लॉज घ्यायचा प्लेंटचा अँड डिफेंडंट हिअर बाय डिनाइज किंवा ऑल द क्लॉजेस 1 2 3 4 5 आर डिनाइड बाय डिफेंडंट हाऊ एव्हर अबाउट क्लॉज नंबर 6. This way, specifically, you admit or you deny the things, partially admit or partially deny the things. हे झाल्यानंतर डिफेंडंटचा दुसरा महत्वाचा पार्ट जो सुरू होतो WS मध्ये, तो पार्ट आहे ऑब्जेक्शन्स टू द मेंटेनेबिलिटी. आपण मगाशी बघितलं की प्लेंटिफला जेव्हा आपण विचारलं की काय म्हणून दावा लावला, कुठल्या रूल खाली, त्यानं सांगितलं सेक्शन 9 वाचा. इफ देर इज अ कॉज ऑफ सिव्हिल नेचर, civil court has jurisdiction, I have a right. You be just civil medium, you must enter in the suit. Now, if defendant wants to say this court has no jurisdiction or plaintiff has no right to file the suit, so plaintiff's competence or court's competence, these objections can be taken. Now, in these objections, just see section 10 of CPC, that if defendant says that this suit is not maintainable because the plaintiff has filed another suit in so and so court on the same cause of action between the same parties, or defendant has already filed so and so suit in this court or some other court regarding the same thing between the same parties. That is to say, 2 or more suits are pending between the same parties concerning the same subject matter, the causes of action. Then the suit which is previously instituted, जो सूट अगोदर दाखल केलेला आहे तो सूट चालेल, नंतर दाखल केलेला सूट स्टे करावा लागेल, हा सेक्शन 10 चा अर्थ आहे. हिअर प्रॉपरली रिमेंबर द वर्ड्स प्रिव्हियस. त्याचं दुसरं ऑब्जेक्शन असं येऊ शकतं डिफेंडंटचं, दॅट द सूट इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज इट इज बार्ड बाय सेक्शन 11. सेक्शन 11 इज रेस जुडिकाटा. रेस जुडिकेटा, थिंग्स वन्स एडजुडिकेटेड. एक लक्षात घ्या की सेक्शन 10 खाली पार्टीला राईट नव्हता दुसरा सूट लावायचा. सेक्शन 11 काय म्हणतो, नो कोर्ट शॅल हॅव ज्युरिडिक्शन टू ट्राय एनी सूट or issue which had been directly and substantially issued in a former suit between the same parties finally decided by the court. इथे असं गृहीत धरा की ह्या प्लेंटिफनं डिफेंडंटच्या विरुद्ध एक दावा ह्या कोर्टात लावला. डिफेंडंटनं याचा दावा बघितला की दुसऱ्या दिवशी प्रॉपर्टी अनेक ठिकाणी होती, म्हणून दुसऱ्या तालुक्यामध्ये प्लेंटिफच्या विरुद्ध दुसरा दावा लावला त्या प्रॉपर्टीबद्दल. डिफेंडंटचा दावा एवढा फटफट चालला की प्लेंटिफचा दावा पहिला लावलेला होता तरी देखील तो दुसरा दावा अगोदर निकालात निघाला. मग रेस जुडिकाटा म्हणतो फॉर्मर सूट. सेक्शन 10 मध्ये प्रिव्हियस सूट, जो सूट अगोदर दाखल केलाय तो. सेक्शन 11 मध्ये फॉर्मर सूट. फॉर्मर सूट मीन्स दॅट सूट विच इज डिसाइडेड फर्स्ट इवन इफ इट माइट हॅव बीन फाइल्ड लेटर. म्हणजेच मग हे हा सूट फायनली डिसाइड झालेला आहे, इंटेरिम ऑर्डर्स वगैरे धरायच्या नाही. इथे नो कोर्ट शॅल हॅव ज्युरिडिक्शन हा एक महत्वाचा मुद्दा आपण थोडा वेळ ध्यानात घेऊ की इथे ज्युरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज बार्ड, not the ability of the parties. Why it is barred? And the reason therefore is, it is said because this res judicata itself is the subject matter of one. In limited time we can go through all that, but that's घेऊन जातो. One of the effect of res judicata is that all these questions of fact of both the parties are put together by the judge. The facts are considered with evidence and with the appropriate provisions of law. And then the judge comes to a conclusion that this should be the decision, what is called adjudication. So when the questions of fact mixed with the right provisions of right law, and those are heated with the discretion, judicial discretion, the questions of fact are transformed into a question of law. And therefore, if question of law is there, finding is law now.
how there can be a suit can be only on facts, not on law. किंवा मी नेहमी एक उदाहरण देतो बघा, त्यातल्या त्यात यंगस्टरसाठी एक चांगलं गमतीचं उदाहरण आहे की समजा तुम्हाला शाळेमध्ये ऊर्ध्वपातन क्रिया शिकवली होती. मग इकडे एक असं पॉट असतं, त्याचं तोंड इकडे असतं, इथे काहीतरी तुम्ही टाकलेलं असतं, खालून दिवा लावता, त्या उष्णतेनं ते उकळतं आणि मग त्याची वाफ तयार होते आणि ती इकडे येते. आता हे ऊर्ध्वपातन आपल्या कोर्टातल्या पद्धतीने जर घेतलं की समजा हा प्लेंटिफ आहे, हा सडका गुळ घेऊन आला, हा डिफेंडंट आहे, हा काही बाकीची केमिकल्स घेऊन आला आणि ही एकत्र टाकून त्याने, ज्याला आपण हातभट्टी म्हणतो, ही सुरू केली. मग ह्या हातभट्टीमध्ये दोघांच्या बाजूने एक एक वकील आहेत, ते जाळ कसा वाढवायचा हे बघतायत. आणि ही सगळी जे काही आपण यंत्रणा म्हणतोय ऊर्ध्वपातनाची, ते पॉट वगैरे, याला म्हणायचं कोर्ट मशिनरी. आणि मग ते जी उष्णता तयार झाली, दॅट इज ज्युडिशियल डिस्क्रिशन. हे तयार झालं की मग तो सरका गुळ, तो नवसागर, आणखी काय काय लिगल प्रोव्हिजन मिसळले होता, केमिकल्स, ह्या सगळ्यांचं शेवटी ऊर्ध्वपात होऊन दुसऱ्या पॉटमध्ये जे येईल ती झाली तुमची दारू. मग आता तो पिऊन बघितली त्यानं, नाही किक येत नाही, मग आणखी एकदा उकळा, चला पिला डिव्हिजन मध्ये चालेल. पण समजा तो प्लेंटिफ म्हटला की माझा तो सडका गुळ मी परत घेऊन जातो, आणि डिफेंडंट म्हटला की माझ्या फॅक्ट्स मी परत घेऊन जातो, दुसरी भट्टी लावू, तर फॅक्ट शिल्लक कुठे राहिले आता? दोज आर कन्व्हर्टेड, दोज आर ट्रान्समिटेड, ट्रान्सफॉर्म into the questions of law, and therefore whenever section 11 applies, the jurisdiction of the court itself is barred. Next thing in a WS will be that the objection to the joinder, the defendant may say that the cause of action pleaded by different transaction, cause of action which is again defendant number 2 is different. That is, there is a misjoinder of causes, there is a misjoinder of defendants, or there is a misjoinder of causes and defendants, or there is a non-joinder. Now necessary parties and proper parties is another detail. प्लेंटिफने काही पार्टीज घातल्यात, पण डिफेंडर म्हणू शकतो की all the necessary parties are not joined, or some proper parties are not joined. मग आता नेसेसरी पार्टी आणि प्रॉपर पार्टी आपण कोणाला म्हणायचं? Normal rule to be remembered is that all those parties whose position must be considered for determining the rights and liabilities of the parties are necessary parties, while all those parties against whom no claim is made but their position in the suit is to be considered, they are necessary parties. मग आता प्रॉपर पार्टीज, मग आता आपण असं ध्यानात घेऊ की समजा एक लँड आहे आणि आपल्याकडे अशा केसेस खूप असतात. त्या लँड मध्ये मालकाची नाव ऑक्युपन्सी सगळी असतात, धारकांची नावं. मग त्याच्यात ए 8 आणे, बी 8 आणे, आणि बीच्या 8 आण्याबद्दल बी न एक अग्रीमेंट केलंय प्लेंटिफ बरोबर, आणि त्या अग्रीमेंटचा स्पेसिफिक परफॉर्मन्स करायचा. एचं आणि बीचं अजून वाटप झालं नाही, आणेवारी फक्त दाखवलेली आहे, वेगळा 7-12 झालेला नाही. आता अशा केसमध्ये याचा जो दावा आहे स्पेसिफिक परफॉर्मन्स, हा काय म्हणणार आहे की बी न त्याचा 8 आणे हिस्सा मला विकायचा, अविभक्त हिस्सा मला विकायचा, असा करार केलेला आहे. मी पैसे द्यायला तयार आहे, पहिल्यापासून तयार होतो, रेडी अँड विलिंग, म्हणून तो मला मिळावा. मग आता डिफेंडंट नंबर 2 ला का पार्टी केलं बाबा? I have no claim against him, but since he is having a half share, undefined half share, he is made party. आता डिफेंडंटचं जर म्हणणं असेल की हा हाफ शेअर त्याचा आता एकत्र राहिलेला नाहीये, तो डिवाइड झालेला आहे, आणि म्हणून तो प्रॉपर पार्टी नसतोय आणि नेसेसरी पार्टी नाही, देर इज अ मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज. किंवा डिफेंडंट असे म्हणू शकतो की तो प्रॉपर पार्टी जो आहे ना 8 आणे शेअरवाला, त्याला ह्या प्लेंटिफनं प्रतिवादीच केलेलं नाही, अँड देअरफॉर देर इज अ नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज अँड हेन्स द सूट इज बॅड. याच्या पलीकडे जाऊन एक 2-3 गोष्टी आपण अशा डिस्कस करू. सेक्शन 12 सेज, सेक्शन 10 मध्ये आपण बघितलं की 2 or more suits, only one shall proceed.
सेक्शन 11 मध्ये म्हटलं की फॉर्मर सूट इज ऑलरेडी डिसाइडेड. सेक्शन 12 म्हणतो की इफ द प्लेंटिफ इज प्रिक्लुडेड फ्रॉम फाइलिंग अ सूट by any rules or his suit is barred by any rules of CPC or any other law, then in that case suit is barred, suit cannot be filed. These objections will be taken by the defendant. Now when defendant signs this WS and submits it, likewise affidavit, verification, lawyer's signature, all that will be there. Once this is done, sometimes there is a problem that some emergent urgent orders are to be obtained, and therefore we call interim orders are also to be there. In interim orders, without wasting more time, since I have taken much of your time, that in interim orders we will see, say order 39, rule 1 or 2, that when the property is in danger, defendant is likely to damage it, to cause harm to the property, is threatening to sell the property or change the nature of the property or to trespass into the property. Therefore, emergent orders suit will take a long time. Till then, in the meanwhile, grant me some relief. Such interim relief, when it is prayed, इथे सुद्धा ध्यानात घ्यावं लागेल की तुमच्या दाव्यामध्ये जसं तुम्ही म्हणता मला ताबा मिळाला पाहिजे, वाटप मिळालं पाहिजे, काय म्हणायचं ते म्हटलं तुम्ही, तसंच मध्ये खाली ABCD जेव्हा तुम्ही प्रेयर क्लॉज केला त्यात आणि ह्या दाव्याच्या निकालापर्यंत तुर्त मनाई हुकूम देण्यात यावा असं प्लीडिंग आलंच पाहिजे. आणि मग त्यासाठी वाटल्यास 39च्या प्रोव्हिजन्स प्रमाणे तुम्ही वेगळं ऍप्लिकेशन दिला दाव्याला सोबत जोडून, दॅट ऍप्लिकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन, interim injunction, and interim injunction whatsoever. And when this application is there, considering the propriety of this application, the judge will have to decide whether defendant should be heard on this. म्हणजे त्याचं काही म्हणणं घ्यायचं की नाही. किंवा असं सुद्धा असतं कधी कधी दाव्यामध्ये की प्लेंटिफने जेव्हा क्लेम केलेला असतो की माझा क्लेम याच्याकडनं 10 लाखाचा आहे आणि डिफेंडंट म्हणतो 10 लाखाचं ट्रान्झॅक्शन झालंय बरोबर आहे, पण ऑलरेडी मी याला 5 लाख दिलेले आहेत. म्हणजे आता डिफेंडंटनं सेटअप सांगितलेला आहे. किंवा जेव्हा जेव्हा असं असतं की डिफेंडंटचं म्हणणं आहे की जरी मी यानं मला 10 लाखाचा माल दिला होता तरी हा सगळा माल डिफेक्टिव्ह म्हणून मी परत केला होता आणि मला एवढा लॉस झाला म्हणून माझा ज्याच्या विरुद्ध काउंटर क्लेम आहे, काउंटर क्लेम इज ॲज गुड एज अ काउंटर सूट. Therefore, the defendant will have to pay court fee on that, and plaintiff will have a right to make his WS, to give his WS to that. This way, when it is decided, just think one thing. आपण 39(1)(2) जो आणलाय की नाही हा स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मधला आहे. स्पेसिफिक परफॉर्मन्स आहे टेम्पररी इंजंक्शन, परमनंट इंजंक्शन. पण त्यासाठी स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा लावत बसा प्रोसिजरली ह्याच दाव्यामध्ये घ्या, याला इंटरिम प्लीडिंग म्हणू आपण. याच्यामध्ये हे प्लीडिंग होत असताना आजकाल दुसरा एक प्रकार यायला लागलाय आणि तो दुसरा एक प्रकार असा आहे बघा की दावा लावला की एक 7 अकराचा अर्ज येतो. काय 711 ऑर्डर 7 रूल 11 that this suit is not maintainable under 711, therefore this should be decided first. Till then even 39(1)(2) should not be considered. इथे थोडंसं मला सिनियर मंडळींना सुद्धा याच्यात जॉईन करून घ्यायचंय की असं गृहीत धरा तुमचा हे ऑर्डर 39 रूल 1(2) हा इंटरिम ऑर्डर बद्दल बोलत होते. ऑर्डर 7 रूल 11 हा तुमच्या या सूट मेंटेनेबिलिटी बद्दल बोलतोय. तर त्याचं थोडं वर्डिंग बघा. वर्डिंग असं आहे की plaint shall be rejected if it does not disclose cause of action or it is undervalued, and though the court had directed to make up the value, payment of value, it is not corrected, or requisite stamp duty is not paid, and even if he was called upon to pay, he has not paid. आणि नॉर्मली आपण ज्या क्लॉज खाली हा अर्ज करतो तो क्लॉज असतो डी. तो डी असा आहे वेअर द सूट अपियर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ. आणि इथे डिफेंडंट येतो त्याच्या WS मध्ये किंवा WS च्या पूर्वीच अर्ज देतो
आणि हा सूट मेंटेनेबल नाही म्हणतो. याच्यामध्ये थोडस मला आउट ऑफ वे जाऊन असं म्हणायचंय की आपण एक असा विचार करू, माझ्या मताप्रमाणे प्लेंट इज रिजेक्टेड, याचा जो 11 आहे याच्यामध्ये रिजेक्शन आणि ऑर्डर 7 रूल 10 जो आहे त्याच्यामध्ये रिटर्न ऑफ द प्लेंट आहे. रिजेक्शन जरी झालं तरी दावा बार झाला नाही, अनदर सूट कॅन बी फाईल्ड. मग हे रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट शब्द आहे, रिजेक्शन ऑफ द सूट किंवा डिसमिसल ऑफ सूट नाहीये. मग प्लेंट कधी असतो? तुम्ही दावा दाखल केला, तो रजिस्ट्रीमध्ये आहे, तिथं तपासणी झाली, काय तुम्ही टेनन्सी ऍक्ट खालचं पोझिशन म्हणताय, मामलेदाराकडे जायला पाहिजे. कोर्ट हॅज नो ज्युडिक्शन, इट कॅन बी रिटर्न, इट कॅन बी रिजेक्टेड. पण समजा ह्या ऑर्डर 5 खाली जेव्हा समन्स तुम्ही बघता त्यावेळेला रूल 1 असं सांगतो की when the suit is duly instituted, duly then summons to the defendant shall be issued. म्हणजे मग आता प्लेंट राहिला नाही, तो सूट झाला आणि सूटचं समन गेल्यानंतर डिफेंडंट आलाय. आता डिफेंडंट इथं जर ऑब्जेक्ट घेतलं ह्या सूट मेंटेनेबल नाही, तर माझं असं म्हणणं आहे की एकदा तो सूट नंबर केला तर 7-11 लागणारच नाही, कारण तो सूट झाला, तो प्लेंट राहिला नाही, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट नाही. हे समजा वादात आहे थोडा वेळ, कारण आपल्याला एका पार्टीने जर असं म्हटलं तर दुसऱ्या पार्टीला ग्राउंड लागतं की नाही, ते ग्राउंड मी तुम्हाला दिलंय. पण याच्यामध्ये दुसरा एक भाग आहे, त्या 7-11 खाली जेव्हा जेव्हा प्रिलिमिनरी इश्यू काढा, डिफेंडंट काही डॉक्युमेंट घेऊन येतो एवढी मोठी, ती डॉक्युमेंट सबमिट करतो, तर याच्यावरती आता हे जे स्टेटमेंट आहे की फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट इट अपियर्स दॅट द सूट इज नॉट मेंटेनेबल. म्हणजे इथं WS वाचायचं किंवा डिफेंडंटचं ऑब्जेक्शन वाचायचं ही कुठं प्रोव्हिजन आहे? फक्त प्लेंट बघायचा. आणि मग याच्यावरती केस लॉ असा आहे की हा AR 2015 2485 Gururaj Reddy versus P. Reddy, again I repeat, AIR 2015 2485. आणि ह्या केसमध्ये असं रेशिओ आहे that in deciding 711 the contents of WS are not to be seen, as well as contents of objection application given by the defendant are also not to be seen. Only the contents of plaint are to be seen, and on the basis of those contents the answer is to be given. झालंय काय की पूर्वी महाराष्ट्रामध्ये आणखी एक रोग होता मोठा सिव्हिल सूट्स मध्ये, सेक्शन 9A. म्हणजे आता सेक्शन 9 सांगत होता कोर्ट हॅज ज्युरिडिक्शन इन ऑल मॅटर्स, आणि 9A सांगत होता कि if there is an objection taken to the jurisdiction of the court or maintainability of suit, then in that case such objection should be decided first. गरज पडली प्रिलिमिनरी इश्यू काढून त्याच्यावरती एव्हिडन्स घेऊन. परंतु आता आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी सेक्शन 9A has been held to be ultra virus and that is no more. आता सेक्शन 9A आणि 7-11 आपण नेहमी इंटरमिक्स करत होतो बघा, आणि म्हणून इथं सुद्धा प्रिलिमिनरी इश्यू ड्राफ्ट करा, फ्रेम करा, इथपर्यंत लोक जातात, हे जाता येणार नाही. तुमचं आर्ग्युमेंट असं पाहिजे, पहिलं आर्ग्युमेंट की द प्रपोजिशन विच इज देअर well established that the moment summons is issued to the defendant, suit is duly instituted, otherwise summons is never issued. And what can be rejected under 711 is a plaint, not suit. This being so, that stage is gone. Under 711 only registry or the court before numbering can reject the plaint, defendant cannot come in that. While alternatively, second thing you will be saying, even if presumed that defendant can challenge that, but he cannot bring any evidence or any of his pleading against me, only the plaint will be seen, and from the contents of the plaint it will have to be decided whether suit is tenable or not. This is the scope of 711. And another last thing we will see, it is that sometimes defendant only says that suit is time barred, and
And when suit is time barred, very many times it is said that this issue should be decided first. The rule of law is that question of limitation is not a pure question of law. Limitation is a mixed question of law and fact. And since limitation is a mixed question of law and fact, suppose that a claim is that sale deed is executed 10 years back. At that time, the plaintiff was minor. There was a fraud. Plaintiff has attained majority last 2 years, or fraud was discovered last year, and therefrom suit is within limitation. So 3 years time now is to be construed properly. It is a mixed question of law and fact, and therefore it also cannot be a preliminary issue. It will have to be decided along with the suit. याच्यावरती देखील एक रुलिंग महत्वाचं आहे, हे दररोजचं लागणार आहे. 2006 volume 6 of All Maharashtra Reporter, page 56, limitation cannot be decided as preliminary issue. It is a mixed question of law and facts. Now this way, if you go, we have not touched the rest of the proceedings of a suit, because our object was to deal with pleadings with reference to CPC, and pleadings means the plaint and written statement, and at the most interim pleadings that we have covered. Now I think I have taken much more time, the necessary time for you people to ask any questions. If you please, you may proceed. Yes, sir. Thank you, sir. Pratik, Yes, sir. We'll take. queries. Yes. While drafting the notice. Sir, one of the question that is asked, that what kind of the precautions are to be taken while drafting a notice? Acha. Now, notice gives you cause of action sometimes. Suppose that it is a termination of tenancy. Unless you have terminated tenancy, you cannot file a suit. The dishonor of checks for claims, I am not speaking about 138. In that case, unless notice of dishonor is given, you cannot file a suit. म्हणजेच काही ठिकाणी अशा असतात की अगोदर नोटीस दिल्याशिवाय तुम्हाला कॉज ऑफ ऍक्शन मिळत नाही. अशा वेळेला आपण नोटीस दिली पाहिजे, आणि नोटीस या शब्दाचा अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे. नोटीस इज टू बी डिफाइंड ॲज एनी नॉलेज, मटेरियल नॉलेज, which is communicated to the defendant, other party, or which he would have learned had he not been negligent or neglectful. असं सगळं नॉलेज नोटीस आहे, मटेरियल. मग त्या नोटीसमध्ये जेव्हा लॉयरची नोटीस जाते तेव्हा तुम्ही दोन गोष्टी नेहमी लक्षात घ्याव्या, की एक क्लायंटकडनं मिळालेले इन्स्ट्रक्शन्स, दुसरी लिगल पोझिशन, की ही नोटीस कंपल्सरी आहे का, ही नोटीस ऑप्शनल आहे का. समजा नुसता मनी क्लेम लावायचा आहे, मग नोटीस दिलीच पाहिजे अशी गरज नाही आहे. पण तरी सुद्धा उद्या यानं जर म्हटलं तुम्ही पैसे द्यायला तयार होतो, घेऊन टाका, कोर्ट फी व्हायला गेले, असं काय व्हायला नको. म्हणून नोटीस दिली. म्हणजे नोटिसेस विच आर कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, notices which are voluntarily given as a rule of prudence, these notices if drafted by lawyers, ह्या नोटिसेस सुद्धा प्लीडिंगचे रूल फॉलो करून व्यवस्थितपणाने कोणी नोटीस दिली. तुम्ही लॉयर म्हणून नोटीस देत असाल तर फॉर अँड ऑन बिहाफ ऑफ सो अँड सो अंडर इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम सो अँड सो यू आर हिअर बाय सर्व्ड विथ दिस नोटीस टू से ॲज अंडर, अशी नोटीस तुम्ही लिहिली पाहिजे. आणि मी तरी नेहमी, अजून तुमच्याकडे हे आलं की नाही माहित नाही, पण आता मुंबई पुण्यामध्ये असं घडतं की आलेला क्लायंट तो नाव सांगतो, ते सगळं त्याचं खरं नाव आहे की नाही, आणि उद्या तो मला परत सापडणार आहे की नाही हे माहित सुद्धा नसतं. आणि मग त्यानं जर उद्या असं सांगितलं की मी नोटीस द्यायला सांगितलीच नव्हती वकिलांना, मग एखादी तक्रार तुमची बार काउन्सिलकडे मिसकॉन्डक्ट करता. आणि म्हणून मग नॉर्मली ॲज रूल ऑफ प्रुडन्स अ लॉयर शुड ऑलवेज रिक्वायर द क्लायंट. म्हणजे माझ्याकडे तरी मी असं करतो की माझ्या ऑफिसमध्ये जी स्थळप्रत मी ठेवतो, ऑफिस कॉपी, त्याच्यावरती क्लायंटची सही घेतो, ती कॉपी माझ्याकडे राहते, आणि मग बाकीच्या कॉपीज माझ्या सहीनं
त्या समोरच्या पार्टीला आणि क्लायंटच्या हातामध्ये जातात, अशी काळजी घ्यावी. एनिथिंग एल्स? आणखी काय प्रश्न? Yes, sir. One query is with regard to counterclaim and set off. Please explain counterclaim and what is difference between counterclaim and set off. अच्छा. Set off, normally it is the claim of the plaintiff which is admitted. However, defendant is saying that this claim is liable to be reduced because certain things have happened. की याचं माझं कॉन्ट्रॅक्ट झालं होतं, याने हे गुड्स दिले, हे कबूल आहे, परंतु हे गुड्स डिफेक्टिव्ह होते आणि म्हणून एवढी किंमत मी लायबल नाहीये, किंवा ट्रान्झिट मधली जी किंमत त्याला भाडं द्यायचं होतं ते मला द्यावं लागलं आणि म्हणून माझा जो खर्च झाला हा कमी व्हावा. म्हणजे सेटअप मध्ये रिडक्शन ऑफ द क्लेम हे असतं, फॅक्ट्स कबूल केल्या. पण काउंटर क्लेम मध्ये वेगळी गोष्ट असते. काउंटर क्लेम मध्ये त्या प्लेंटिफला जो सांगितला हा माझा क्लेम आहे, त्यावेळेला डिफेंडंट असं म्हणत असतो, असं गृहीत धरू आपण की समजा एक लँडलॉर्डनं एक कॉन्ट्रॅक्टरला सांगितलं की माझ्यासाठी असं असं घर बांध आणि यासाठी मी तुला 1 कोटी रुपये देणार आहे, आणि मग कॉन्ट्रॅक्टरनं 1 कोटीचा दावा लँडलॉर्डच्या विरुद्ध लावलाय. इथे लँडलॉर्डचं जर असं म्हणणं असेल की हे सगळं बांधलेलं घर त्याचं कम्प्लिशन म्युनिसिपालिटीने द्यायला नकार दिलेला आहे, बिकॉज इट इज नॉट ॲज पर रूल्स, and therefore he has caused loss to me by breach of contract, and hence I am entitled to claim from him an amount of compensation which may be lesser than 1 crore or even more than 1 crore. म्हणजे काही देणं लागत नाही, शिवाय माझा क्लेम त्याच्या विरुद्ध आहे, याला म्हणायचं काउंटर क्लेम. अर्थात काउंटर क्लेम मस्ट ऑल्सो अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रान्झॅक्शन. एवढंच आहे की काउंटर क्लेम जणू काही वेगळा सूट आहे असं काही धरलं जातं आणि त्याप्रमाणे त्याची कोर्ट फी भरायला लागते. हा काउंटर क्लेम एकदा आला की त्याची नोटीस प्लेंटिफला जाते, प्लेंटिफ त्याला रिटर्न स्टेटमेंट देऊ शकतो आणि परत ते पुढे सुरू होतं. किंवा ऑर्डर 6च असं म्हणते बघा की प्लीडिंग इज मे बी अमेंडेड ॲट एनी टाइम ऑफ द सूट. अर्थात अमेंडेडचा अर्थ असा आहे की सम फॅक्ट्स विच वर नॉट नोन टू द पार्टीज ॲट द टाइम ऑफ फायलिंग ऑफ द प्लेंट ऑर WS, and those facts have come to the notice of the parties later, or some later developments are there, then those by amendments can be introduced. Yes, आणखी काय? One more Sir, query. At what stage the amendment plaint can be filed? And one more connected question is that amendment in the plaint and the which point should not be changed in the amendment plaint? प्रश्न असा येईल, normally the whole claim is to be included in your original pleading, either plaint or WS. However, object of the proceeding is that plaint or WS should be drafted in such a way that court should be in a position to give final decision matter. Now, suppose that some important matters were not known to a party at the time of filing of the suit, and he comes to know about those facts later on. Now, if those facts are necessary for final decision of the suit, he can seek leave of the court by giving an application that I be allowed to amend my pleading, and that pleading may be allowed to be amended, or some subsequent development has taken place which at the time of filing of the suit was not there, and that fact is necessary for deciding the claim. Again, amendment will be allowed. Amendment जशी प्लेंटिफ करतो तशीच अमेंडमेंट डिफेंडंटला सुद्धा करता येते. काही फॅक्ट्स नंतर घडल्या, एखादा डिफेन्स नंतर मिळाला तर तो डिफेन्स त्याच्यामध्ये घालून ही अमेंडमेंट करता येते. पण नॉर्मली रूल असा की बिफोर इश्यूज आर सेटल्ड अमेंडमेंट शुड बी मेड अनलेस इट इज फाउंड दॅट द सबसेक्वेंट डेव्हलपमेंट्स वेअर देअर. आणि मग अशा केसमध्ये ऍडिशनल इश्यूज सुद्धा काढले जातात, कारण अमेंडमेंट इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ प्लीडिंग. And as you know, issues are always determining the burden of the parties, that whether plaintiff proves, whether defendant proves. आणि अमेंडमेंटनं जर ऍडिशनल केस आणलेली असेल तर ऍडिशनल इश्यूज येतील. पण अमेंडमेंटनं नवीन केस तुम्हाला निर्माण करता येत नाही. जी केस सुरुवातीला करायला पाहिजे होती त्याच्याशी विसंगत अशी केस करता येणार नाही. इट कॅनॉट बी इनकन्सिस्टंट विथ द ओरिजिनल केस. एनिथिंग एल्स?
Yes, sir. One more query is with regard to res judicata and constructive res judicata. Res judicata. And Pardon? constructive res judicata. Yeah. Now, constructive itself means what was not pleaded. The proposition we have seen that a plaint or suit must include all the claims at one time. You cannot split up the claims. That is to say, all grounds of attack or grounds of defense must be taken at one time. If you leave some grounds of attack or grounds of defense, those are constructively decided. किंवा मगाशी मी जसं म्हटलं होतं की तुमचा दावा आहे की माझ्या प्रॉपर्टीमध्ये शेतामध्ये हा आनंदीकरानं घुसलाय, गेल्या 2 वर्षात त्यानं पीक घेतलंय, तिथल्या विहिरीचं नुकसान केलंय, म्हणजे आता मीन्स प्रॉफिट तुम्हाला यू आर एंटायटल्ड किंवा डॅमेजेस यू आर एंटायटल्ड, आणि मग तुम्ही याच्यामध्ये ह्या मीन्स प्रॉफिट किंवा डॅमेजेसचा उल्लेखच केला नाही, फक्त पजेशन तुम्हाला दिलं. द सूट इज डिसाइडेड फायनली. आता सबसेक्वेंटली जर तुम्ही म्हटला की माझा मीन प्रॉफिटचा आणि नुकसानीचा दावा शिल्लक आहे, तर तो येत नाही, कारण कन्स्ट्रक्टिव्हली इट इज ऑल्सो डिसाइडेड, इट इज ऑल्सो बार्ड. एवढंच नव्हे तर एक चांगला डिटेल आहे बघा ध्यानात आला म्हणून की व्हॉट इज इमोवेबल प्रॉपर्टी. प्रत्येक कायद्याप्रमाणे सोयीप्रमाणे डेफिनेशन केली जाते. सीपीसीतली तुम्ही बघितली की नाही माहित नाही, पण असं काही धरा की तुमच्याकडच्या एका शेतकऱ्याने, बार्शीतला शेतकरी आहे, त्यानं छानपैकी कलिंगडची बाग लावलेली आहे. आता कलिंगड काढणीला आलेले आहेत, पक्व झालेले आहेत, आणि हा बार्शीतला शेतकरी एका पंढरपूरच्या शेतकऱ्याला पुण्यामध्ये भेटतो आणि सांगतो की माझी ती शेतातली कलिंगड मला विकायची, घेतो का? आणि यानं सांगितलं की मी घेतो. आता हे जे कॉन्ट्रॅक्ट झालं हे मोवेबल प्रॉपर्टीचं आहे की इमोवेबल प्रॉपर्टीचं आहे? आणि सीपीसी असं म्हणतं की द ग्रोविंग क्रॉप्स आर मोवेबल प्रॉपर्टी. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट प्रमाणे वेगळं होईल, पण इथे पिकं जी उभी आहेत, ऊस विकायचा करार झाला, मुव्हिंग प्रॉपर्टी, आणि मोवेबल्स मध्ये हा जाईल आणि त्या पद्धतीने ज्युरिडिक्शन ठरेल. आणखी काय? There are no further queries. One query is with regard to jurisdiction, error within jurisdiction and error outside jurisdiction. एरर विदिन ऑफ ज्युरिडिक्शन. Error within jurisdiction and error outside jurisdiction. पण एरर कसली, कोणी केलेली? म्हणजे जजची का? जस्ट तसंच त्यांनी नाही, विचारलं. आता आपण त्यासाठी असं म्हणू की सेक्शन 20 ते सेक्शन 24 हे ध्यानात घ्या. आणि त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय बघा, वेन some property is situated within the jurisdiction of one court, that is a court at Barsi. Some property is situated within the jurisdiction of another court, Marcellus, and both the suits are pending. One suit filed by one party, other suit filed by other party. Both the suits cannot go on. Then it is possible that a party shows to the court that here unnecessarily two matters are pending. One suit should be transferred to another court and they should come in one court. मग अशा वेळेला असा रूल आपण अप्लाय करतो 24 खाली की application shall be made to that court to which the suit in which the court in which the suit is pending and the court to which it is sought to be transferred are subordinate to the same court, district court. Application to district judge सोलापूर. समजा एक कोर्ट आहे, एक दावा आहे सोलापूर जिल्ह्यात, दुसरा दावा आहे सातारा जिल्ह्यामध्ये, आणि आता ट्रान्सफर करायचा आहे. कॉमन सुपिरियर कोर्ट इज हाय कोर्ट. ऍप्लिकेशन शॅल बी मेड अंडर सेक्शन 24 टू हाय कोर्ट. आणि समजा एक प्रॉपर्टी मुंबईत आहे, दुसरी प्रॉपर्टी दिल्लीत आहे, देन सुप्रीम कोर्टात जायचं नाही. इन दॅट केस इफ डिफरंट हाय कोर्ट शुड बी देअर, द कोर्ट इन विच द सूट इज पेंडिंग, ऍप्लिकेशन शॅल बी मेड टू दॅट कोर्ट. आणि दॅट कोर्ट जसं ठरवेल की कुठल्या कोर्टानं प्रोसीड व्हायचं किंवा कोणाकडे ट्रान्सफर करायचं, तसे दावे ट्रान्सफर होतील आणि डिसाइड होतील. एनिथिंग प्लीज? Yes, sir. Thank you so much, sir. Now I request Advocate Pratik Salgar to offer vote of thanks. Good evening to one and all.
I am firstly grateful to Awad sir that he has spared his valuable time and address